Here's how higher rates will impact you. Editor's note. This is an updated version of a story that ran on March 17, 2022. The COVID era of free money is over, and the Federal Reserve is stepping up its fight against inflation. Fed officials raised the central bank's benchmark interest rate by 0.5 percentage point on Wednesday, its biggest single move in 22 years. This follows the Fed's decision to raise its rate by 0.25 percentage point in March, its first interest rate hike since late 2018. The fact that the Fed is finally moving away from zero shows confidence in the health of the job market. But the speed with which interest rates are expected to go up underscores its concern about the soaring cost of living. High inflation, consumer prices rose in March at the fastest pace in 40 years, will likely force the Fed to raise interest rates multiple times in the coming months. Americans will experience this policy shift through higher borrowing costs. No longer will it be insanely cheap to take out mortgages or car loans. And cash sitting in bank accounts will finally earn something, albeit not much. Money will no longer be free, said Joe Brisuelas, chief economist at RSM US. When the pandemic erupted, the Fed made it almost free to borrow in a bid to encourage spending by households and businesses. To further boost the COVID-ravaged economy, the U.S. Central Bank also printed trillions of dollars through a program known as quantitative easing. And when credit markets froze in March 2020, the Fed rolled out emergency credit facilities to avoid a financial meltdown. The Fed's rescue worked. There was no COVID financial crisis. Vaccines and massive spending from Congress paved the way for a rapid recovery. However, its emergency actions, and their delayed removal, also contributed to today's overheated economy. Today, unemployment is at a 50-year low, but inflation is very high. The U.S. economy no longer needs all that help from the Fed. Borrowing costs are going up every time the Fed raises rates, it becomes more expensive to borrow. That means higher interest costs for mortgages, home equity lines of credit, credit cards, student debt and car loans. Business loans will also get pricier, for businesses large and small. The most tangible way this is playing out is with mortgages, where expectations of rate hikes have already driven up rates. The rate for a 30-year fixed-rate mortgage averaged 5.1% in the week ending April 28. That's up sharply from under 3% in November. Higher mortgage rates will make it harder to afford home prices that have skyrocketed during the pandemic. That weaker demand could cool off prices. The median price for an existing home sold in March soared by 15% year-over-year to $375,300, according to the National Association of Realtors. How high will rates go? Investors are expecting the Fed will raise the high end of its target range to at least 3% by the end of the year. For context, the Fed raised rates to 2.37% during the peak of the last rate hiking cycle in late 2018. Before the Great Recession of 2007 to 2009, Fed rates got as high as 5.25%. And in the 1980s, the Paul Volcker-led Fed jacked up interest rates to unprecedented levels to fight runaway inflation. By the peak in July 1981, the effective Fed funds rate topped 22%. Borrowing costs now won't be anywhere near those levels, and there is little expectation that they will go up that sharply. Still, the impact to borrowing costs in coming months will depend chiefly on the, as yet undetermined, pace of the Fed's rate hikes. Good news for savers: rock-bottom rates have penalized savers. Money stashed in savings, certificates of deposit, CD, and money market accounts earned almost nothing during COVID, and for much of the past 14 years, for that matter. Measured against inflation, savers have lost money. The good news, however, is that these savings rates will rise as the Fed moves interest rates higher. Savers. Đây là mức giá cao hơn sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Ghi chú của biên tập viên. Đây là phiên bản cập nhật của một câu chuyện chạy vào ngày 17 tháng 3 năm 2022. Thời đại Covid về tiền tự do đã kết thúc và Cục Dự trữ Liên bang đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát. Các quan chức Fed đã tăng lãi suất chuẩn của Ngân hàng Trung ương lên nửa điểm phần trăm vào thứ Tư, động thái lớn nhất trong 22 năm. Điều này sau quyết định của Fed tăng lãi suất 1/4 trong tháng 3, tăng lãi suất đầu tiên kể từ cuối năm 2018. Thực tế là Fed cuối cùng đang di chuyển ra khỏi số 0, cho thấy sự tự tin vào sức khỏe của thị trường việc làm.
Nhưng tốc độ lãi suất dự kiến sẽ tăng lên nhấn mạnh mối quan tâm của nó về chi phí sinh hoạt tăng vọt. Lạm phát cao, giá tiêu dùng tăng trong tháng 3 với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm có thể sẽ buộc Fed phải tăng lãi suất nhiều lần trong những tháng tới. Người Mỹ sẽ trải qua sự thay đổi chính sách này thông qua chi phí vay cao hơn, không còn giá rẻ điên rồ để đưa ra các khoản thế chấp hoặc cho vay xe hơi. Và tiền mặt ngồi trong tài khoản ngân hàng cuối cùng sẽ kiếm được một cái gì đó, mặc dù không nhiều. Tiền sẽ không còn tự do nữa, Joe Brusuela, nhà kinh tế trưởng của ASMUS cho biết. Khi đại dịch bùng nổ, Fed đã làm cho nó gần như miễn phí để vay trong một nỗ lực để khuyến khích chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Để thúc đẩy nền kinh tế bị tàn phá, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cũng đã in hàng nghìn tỷ đô la thông qua một chương trình được gọi là nới lỏng định lượng. Và khi thị trường tín dụng đóng băng vào tháng 3 năm 2020, Fed tung ra các cơ sở tín dụng khẩn cấp để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính. Cuộc cứu hộ của Fed đã thành công. Không có cuộc khủng hoảng tài chính Covid, vaccine và chi tiêu khổng lồ từ Quốc hội đã mở đường cho sự phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, các hành động khẩn cấp của nó và việc loại bỏ chậm trễ của họ cũng góp phần vào nền kinh tế quá nóng ngày nay. Ngày nay, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 50 năm, nhưng lạm phát rất cao. Nền kinh tế Mỹ không còn cần tất cả sự giúp đỡ từ Fed nữa. Chi phí vay đang tăng mỗi khi Fed tăng lãi suất, nó trở nên đắt hơn để vay. Điều đó có nghĩa là chi phí lãi suất cao hơn cho các khoản thế chấp, dòng vốn chủ sở hữu nhà của tín dụng, thẻ tín dụng, nợ sinh viên và cho vay xe hơi. Các khoản vay kinh doanh cũng sẽ được đắt hơn, cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Cách hữu hình nhất là với các khoản thế chấp nơi mà kỳ vọng tăng lãi suất đã thúc đẩy lãi suất tăng lên. Tỷ lệ thế chấp lãi suất cố định 30 năm trung bình 5,1% trong tuần kết thúc ngày 28 tháng 4. Điều đó tăng mạnh so với mức dưới 3% trong tháng 11. Lãi suất thế chấp cao hơn sẽ làm cho nó khó khăn hơn để đủ khả năng chi trả giá nhà đã tăng vọt trong đại dịch. Nhu cầu yếu hơn có thể làm mát giá. Giá trung bình cho một ngôi nhà hiện có bán trong tháng 3 tăng 15% so với năm trước đến 375.300 đô la Mỹ, theo Hiệp hội Quốc gia của Reuters. Mức giá sẽ cao như thế nào? Các nhà đầu tư đang hy vọng Fed sẽ nâng mức cao của phạm vi mục tiêu lên ít nhất 3% vào cuối năm nay. Đối với bối cảnh, Fed đã tăng lãi suất lên 2,37% trong thời gian cao điểm của chu kỳ tăng lãi suất cuối cùng vào cuối năm 2018. Trước cuộc đại suy thoái năm 2007 đến năm 2009, lãi suất của Fed đã cao tới 5,25%. Và trong những năm 1980, Fed Paul Volcker lãnh đạo đã tăng lãi suất lên mức chưa từng có để chống lại lạm phát chạy trốn. Đến đỉnh điểm vào tháng 7 năm 1981, tỷ lệ quỹ Fed hiệu quả đứng đầu 22%. Chi phí vay bây giờ sẽ không ở gần mức đó và có rất ít kỳ vọng rằng họ sẽ tăng mạnh như vậy. Tuy nhiên, tác động đến chi phí vay trong những tháng tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ tăng lãi suất của Fed chưa được xác định. Tin tốt cho người tiết kiệm, tỷ lệ Rock Bottom đã phạt người tiết kiệm. Tiền giấu trong tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi, CD và các tài khoản thị trường tiền tệ kiếm được gần như không có gì trong Covid và trong phần lớn 14 năm qua, cho vấn đề đó. Đo lường chống lạm phát, người tiết kiệm đã mất tiền. Tuy nhiên, tin tốt là lãi suất tiết kiệm này sẽ tăng khi Fed di chuyển lãi suất cao hơn.